So welcome back to the Discrete Mathematics tutorials. And in this tutorial, we're going to learn some common terms related to compound proposition or compound statements. এই টিউটোরিয়ালটাতে আমরা compound statement related কিছু common terms সম্পর্কে জানবো. So what are the terms? These are the terms: tautology, contradiction, and contingency. So what are these terms actually? All of these terms indicate the classification of compound proposition. Any given compound proposition can fall into exactly one of these three categories. So tautology, contradiction, contingency এরা সবাই হচ্ছে compound proposition এর category. যে কোনো একটা given compound proposition বা compound statement এই তিনটা ক্যাটাগরির যে কোনো একটা ক্যাটাগরিতে পড়ে. So কোন compound statement কোন ক্যাটাগরিতে পড়বে, it depends on the truth value of that compound proposition. So at first, let us take a look at the definition of these three terms. So what is a tautology? A compound proposition that is always true, no matter what the truth values of the propositional variables that occur in it, is called the tautology. So একটা compound proposition কে তখনই tautology বলা হবে যদি সেই compound propositionটার truth value alwaysই true আসে। অর্থাৎ সিম্পল প্রপোজিশনের ট্রুথ ভ্যালুর যে কোনো ইনপুট কম্বিনেশনের জন্য কম্পাউন্ড প্রপোজিশনের ট্রুথ ভ্যালুটা যদি অলওয়েজ ট্রু আসে, দেন সেই কম্পাউন্ড প্রপোজিশনটাকে বলা হয় tautology. Now what about contradiction? Contradiction is just the reverse of tautology. একটা compound propositionের truth value যদি always false হয়, তখন সেই compound propositionটাকে বলা হয় contradiction. So this is the definition: a compound proposition that is always false, no matter what the truth values of the propositional variables that occur in it, is called a contradiction. একটা compound proposition কে contradiction বলা হবে তখনই যখন সেটা truth value always false হয়। সিম্পল প্রপোজিশনের ট্রুথ ভ্যালু যে কোনো ইনপুট কম্বিনেশনের জন্য যদি অলওয়েজ ফলস আসে কম্পাউন্ড প্রপোজিশনটা, তখন সেই কম্পাউন্ড প্রপোজিশনটাকে বলা হয় কন্ট্রাডিকশন। আর লাস্টলি একটা কম্পাউন্ড প্রপোজিশন সেটা টটোলজি অথবা কন্ট্রাডিকশন কোনোটাই যদি না হয়, তখন সেই কম্পাউন্ড প্রপোজিশনটাকে বলা হয় কন্টিনজেন্সি। So these are the categories: tautology, contradiction, contingency. একটা given compound proposition এই তিনটা ক্যাটাগরির যে কোনো একটা ক্যাটাগরিতে পড়বে। Alright. Now let's take a look at some examples of what these terms actually indicate. These can be considered as simplest examples for each category. This is the simplest example of a tautology: P or not P. P and not P is regarded as the simplest example of a contradiction. And lastly, P implies not P is considered as the simplest example of contingency. So why? কিভাবে বুঝবো it's a tautology, this is a contradiction, and this is a contingency? So in one of the previous tutorials we have learned how to construct truth table. So আমরা যদি এই প্রত্যেকটা compound proposition এর জন্য truth table construct করি, তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি, or say P or not P, এই compound propositionটা truth table এ always true দেখাচ্ছে। So simplest proposition P, তার উপর not operator কাজ করে not P create হলো। So P যখন true তখন not P false, P যখন false তখন not P true। P not P এর মাঝখানে যদি or operation চালাই, true or false which is true, false or true which is true. So P or not P always true আসতেছে, no matter what the input combination is. So that is why this is called a tautology. P and not P, so true and false which is false, false and true which is false. So P and not P is always false no matter what the input combination of the simple proposition is. Okay, and lastly, the compound proposition যদি contradiction ও না হয়, tautology ও না হয়, তখন তাকে বলা হয় contingency. So contingency এমন একটা compound proposition যেটা কিছু input combination এর জন্য true দেখাবে, কিছু input combination এর জন্য false দেখাবে। So from the truth table of this compound statement, there will be mixtures of truth values. For say P যখন true তখন not P false, P যখন false তখন not P true. So P implies not P, true implies false, we know that it will give us false, false implies true, it will give us true. So আমরা যদি truth table final কলামটা দেখি, একটা particular input combination এর জন্য এই compound statementটা false, আরেকটা particular input combination এর জন্য এই compound statementটা true. So এরকম mixed অবস্থায় থাকলে তখন তাকে বলা হয় contingency. So if a compound proposition is always true, then it is called tautology. If a compound proposition is always false, then it is called contradiction. And lastly, if a compound proposition has mixture of truth values, that is, for some input combination it will be true, and for some other particular input combination it will be false, this type of
compound proposition will be regarded as contingency. So that is all about the basic concept of tautology, contradiction, and contingency. And in the next tutorial, we're going to see how can we prove if a given compound proposition is a tautology or a contradiction or a contingency. What are the methods to prove this proof? So see you in the next tutorial. Thank you.